Hello, and thank you for joining us again on another episode of our weekly news review. As always, we highlight to you the major activities that happened during the week. With me, your anchor, Aisha Abdullahi Aminu. On the week under review, we reported to you that the Sokoto state government has officially flagged off the distribution of cash donation to flood disaster victims across the state, alongside the presentation of relief materials to 15 local government areas donated by the National Emergency Management Agency, NEMA. The exercise, coordinated by the Sokoto State Emergency Management Agency, SEMA, targets affected persons in 6 local government areas impacted by flooding in 2025. Amina Hassan Gumi completes the story. Speaking at the event, Governor Dr. Ahmad Aliyu Sokoto reaffirmed his administration's commitment to supporting vulnerable citizens, particularly those affected by natural disasters. He assured that proactive measures would continue to be implemented to prevent future flood occurrences. The governor explained that the cash assistance and relief materials were designed to ease the hardship faced by the flood victims and support their recovery process, adding that each affected local government area would receive 10 million naira. The cash assistance being distributed today is aimed at helping the affected victims to meet their immediate needs and begin the process of rebuilding their lives. Dr. Ahmad Aliyu also commended NEMA for its timely intervention and sustained collaboration with the state government in disaster response and management, while urging beneficiaries to make judicious use of the assistance provided. In his remarks, the Secretary to the Sokoto State Government and Chairman of SEMA, Alhaji Muhammad Bello Sifawa, said the intervention would help flood victims rebuild their lives and become productive members of society. The Special Advisor to the Governor on State Emergency Management, Aminu Liman Bodinga, commended the state government for its sustained support and timely interventions aimed at safeguarding the lives and property of vulnerable citizens. He disclosed that over 3 billion naira was expended on emergency interventions across the state in 2025. Earlier, the Director General of NEMA, represented by Alhaji Aliyu Shehu Karifindengi, reaffirmed the agency's commitment to working closely with the state government to mitigate the impact of disasters and ensure prompt support to affected communities. Representing the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, Alhaji Kabiru Chigar Al-Hassan, the district head of Wurno, expressed satisfaction with the performance of the current administration, describing the state government as a true brothers keeper and prayed for continued guidance and success. The distribution exercise commenced immediately across the identified local government areas to ensure that relief reaches all registered flood victims. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. On the week, we also brought to you that the Sokoto state government says it will review its revenue collection and tax law to integrate the new federal government tax reform, as Governor Ahmad Aliyu backs the Award of Excellence. Governor Aliyu made the disclosure at the 7th Conference of the Faculty of Management Sciences of the Usmanu Danfodiyo University, Sokoto. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, will tell us more. The governor, while commending the organizers of the annual event, said his administration inherited a poor revenue collection system marred by irregularities and meager amount realized was hardly remitted to government coffers. As well as introduce new measures on how to improve our tax collection and remittance to meet the yearnings and aspirations of our teeming electorate. He said his administration introduced new measures to improve data system and transparency. On the new tax reform law, he described it as an initiative to rebuild trust, block leakages, attract investors, and allow the government to plan with confidence.
presenting a paper on the theme of the conference, Tax Reform, Sectoral Implications and Future Outlook. The former FIRS Director Malam Ahmed Yara advocated for the inclusion of small companies, saying exemptions will not favor the country's GDP. In their separate remarks, the representative of the Sultan of Sokoto and Sarki Yakin Gagi Sani Umar Jabi and the chairman of the occasion, former Vice-Chancellor Professor Aminu Salihu Mikailu, commended the governor for the commitment to the socio-economic development of the state. Highlight of the event was the presentation of an award of excellence to Governor Ahmad Aliyu for his immense contribution to the Faculty of Management, his alma mater, and the development of the state. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasra Abubakar Kiri. On the week, we also brought to you that hundreds of children across Sokoto State are benefiting from a free circumcision exercise supported by the wife of the governor, Dr. Fatima Ahmed Aliyu. Our correspondent Rabi'u Abdullahi Wakili reported that the event, which took place at Noma Children Hospital, Sokoto, comprised not only free circumcision services but also the distribution of medicines, food items, and cash assistance to beneficiaries. This report. Speaking to journalists, the wife of the governor of Sokoto State, Dr. Fatima Ahmed Aliyu, said the program was designed to ensure that the children from less privileged backgrounds are circumcised in line with standard medical practices as part of effort to safeguard their health and overall well-being. She therefore reaffirmed the commitment of the Sokoto State government to ensure that every citizen has access to quality healthcare services. Dr. Fatima Ahmed Aliyu also called on parents to properly care for their children and strictly adhere the medical advice to enable their children to recover successfully. We should try as much as possible to ensure that the medicines given to them, they are administered to the children as they are prescribed, as they is prescribed by the health personnel, and to ensure that the health condition and sanitary condition of the circumcision is well taken care of. The Chief Medical Director of Noma Children Hospital Sokoto, Dr. Abubakar Abdullahi Bello, appreciated Dr. Fatima Ahmed Aliyu for allowing the hospital to host the humanitarian exercise and also commended the entire staff of the hospital for their tireless effort toward the smooth execution of the program. We advise them that they should stick to all the rules and regulations regarding the post-operative care and wound care of the circumcised area. Some of the parents of the beneficiaries expressed satisfaction with the care and concern shown to their children by Dr. Fatima Ahmed Aliyu, pledging to comply with all medical guidelines given to them during the recovery period. After inspecting the exercise to assess how the circumcision was being conducted, Dr. Fatima Ahmed Aliyu distributed support items to the children, including foodstuff, medicine, toiletries, and cash assistance, as part of effort to ensure their smooth and speedy recovery. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. During the week, we also brought to you that the Sokoto State government has graduated about 550 youth and women in vocational skills, solar installation and maintenance. The development marked another milestone in the continuation of the efforts of the Ahmed Aliyu-led administration to create job opportunities and self-reliance. The report. The move, according to Governor Ahmad Aliyu, underscored the commitment of his administration to make the youth self-reliant and useful members of the society. He said the first programs were headed by the Sokoto State Small and Medium Entrepreneur Development Agency, SASMEDA. About 200 unemployed graduates were trained on solar installation and maintenance, as well as hybrid farming. On the other hand, the Department of Community Development also graduated 350 women in various trades to become self-reliant and employers of labor. The Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs has trained 1,700 trades under community development, and these in our efforts to create job opportunities, reduce youth restiveness and redundancy in the state.
The two sets of graduates received 100,000 naira each as start-off, with working tools amounting to over 60 million naira. In their separate remarks, the representative of the Sultan and the Sarkin Sudan of Wurno, Kabiru Chigari Alassan, and the State Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dedi Adari, extolled Governor Ahmad Aliyu, saying his commitment is not building structures, but building the future of youth in the state. Some beneficiaries who spoke expressed gratitude and assured judicious use of the materials given to them. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. However, we also reported to you that members of the committee to assess the progress of the 9-point SMART agenda in the state had been urged to think creatively and strategically on how to allocate resources efficiently and maximize impact. The chairman of the committee and deputy governor of Sokoto State, Alhaji Idris Mohammed Gubir, made the plea while inaugurating members of the committee at the conference hall of the deputy governor's office. The report. Alhaji Idris Gobir stated that every member of the committee is expected to bring unique perspectives and invaluable expertise, noting that it is through collective cooperation that the desired objectives will be achieved. The deputy governor explained that the 9-point agenda serves as the blueprint, hence the need for all hands to be on deck to ensure the actualization of its targeted goals. He expressed optimism that, given the caliber of members, the committee will successfully deliver on its mandate. Together, let us leverage our strength and address the issue that affect our people and enhance their quality of life. Let us also remember that the success of the 9-point SMART agenda will be measured not just by initiatives we launch. Earlier, the vice chairman of the committee and the commissioner for budget and economic planning, Dr. Abubakar Muhammad Dayana, described the 9-point agenda as a social contract with the people of the state and a bold commitment to secure lives, empower the future, and build a foundation for sustainable and inclusive development. Dr. Zayana noted that the occasion marked a critical transition from planning to actionable and coordinated implementation. He urged members of the committee to be guided by data, evidence, collective life experiences, problem solving, and unwavering commitment. Additionally, the secretary of the committee, who is also the permanent secretary of the Ministry of Works, Alhaji Ibrahim Muhammad, outlined the terms of reference of the committee. According to him, these include providing strategic policy direction and guidance for the effective implementation of the 9-point agenda, reviewing and approving comprehensive work plans, performance benchmarks, and monitoring frameworks developed by the Technical Secretariat. Other responsibilities include ensuring optimal resource allocation and mobilization to drive the agenda's priorities, as well as submitting periodic reports to the government on the overall status, achievements, and challenges of the agenda, among others. The Secretary of the State Government, Alhaji Muhammad Bello Sipa, and the Chief of Staff Government House Sokoto, Alhaji Aminu Haliru Dikko, will serve as co-chairmen of the committee, while commissioners of religious affairs, lands and housing, basic and secondary education, local government affairs, agriculture, water resources, energy and petroleum resources, and youth and sport development will serve as members. That has been the report. We also reported to you that as part of the ongoing effort to support vulnerable persons across Sokoto State, the wife of the President of Nigeria, in collaboration with the wife of the Governor of Sokoto State, Dr. Fatima Ahmed Aliyu Sokoto, under the Renewed Hope Initiative Social Investment Program, distributed foodstuffs and cash assistance alongside a free medical outreach to elderly and vulnerable persons in the state.
Our correspondent Rabi'u Abdullahi Wakili reported that the event, which took place at the Sokoto State Government House, themed Finding Joy in Old Age. Reports. Speaking at the official launch of program, the wife of the governor of Sokoto State, Dr. Fatima Ahmad Aliyu, who was presented the First Lady of Nigeria, Senator Olurimi Tinubu, reaffirmed the administration commitment to supporting vulnerable groups, particularly the elderly, noting that the initiative aligned with the vision of Renew Hope agenda to promote inclusive social development. Dr. Fatima Ahmad Aliyu further stated that the initiative is aimed to bring joy to elderly persons by ensuring that senior citizens live in peace and happiness, especially during the festive period. Through this scheme, we have continued to express our gratitude and care for the men and women who have labored to build the Nigeria we are all proud to be part of today. She explained that 250 elderly persons aged 65 years and above were selected across the state to receive 200,000 naira each, while a total of 9,500 beneficiaries are expected to benefit nationwide, including the Federal Capital Territory, Abuja. Earlier, the Director of Administration, Ministry of Humanitarian and Social Welfare, Sani Yusuf, who presented the commissioner, revealed that the state government remains committed to ensuring that elderly persons in the state receive adequate care and support. He urged beneficiaries to utilize the assistance judiciously. Some dignitaries, including Mariam Suleiman Dimas, Special Advisor to the Governor on Resident Communities, and Dr. Farouk Umar of Nigerian Medical Association, Sokoto State Chapter, delivered goodwill messages during the launch of the scheme. They applauded Dr. Fatima Ahmad Aliyu for the intervention, described it as a timely and compassionate step towards reducing hardship, restoring joy to the elderly, and rekindling hope among the vulnerable. And it is very important to also tell this August gathering that Her Excellency, in collaboration with Doctors of Sokoto State, are working towards meeting the needy people in their localities, in their nook and crannies, those people that don't have access to public health. The assistance was distributed to the selected beneficiaries drawn from various communities across the state. The Renewed Hope initiative continues to serve as a platform for impactful social investment programs aimed at improving the lives of vulnerable people in Sokoto State. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Also on the week, we brought to you that the Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has presented the 2026 appropriation bill to the State House of Assembly. Dubbed Budget of Socio-Economic Expansion, it is designed to engulf over 758 billion naira, with capital expenditure constituting 72% of the budget. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, has the rest of the story. The annual event was greeted by a large turnout of dignitaries and people from all walks of life converged to escort the governor to the event. The 2026 budget estimate represents 30% increase from the last year's appropriation of 572 billion naira. Governor Aliyu said capital expenditure accounted for over 552 billion naira, while recurrent has over 207 billion naira. Lion's share of over 122 billion naira has been allocated to healthcare, with the proposal of giant projects such as completion of State University Teaching Hospital, more premium hospital in Binji, Tambol and Sabambin local government, as well as procurement of 41 ambulances. Other critical sectors with a giant share are education, agriculture, religious affairs, water resources, works and transport. On infrastructural developments, we have during the outgoing year constructed and commissioned over 167 township roads, and over 120 are currently under construction
across the metropolis. The governor, who championed the budget as reflection of the view of the masses, reviewed the performance and successes recorded in 2025, especially on security and infrastructure. The year 2026 budget proposed a stark budget of socio-economic expansion. In the year under review has not been without challenges, which are insecurity, institutional capacity. On the week, we also brought to you that budget presentation took center stage at the Sokoto State House of Assembly as lawmakers opened deliberations on the 2026 fiscal year, formally receiving Governor Ahmed Aliyu Sokoto for the presentation of the State Appropriation Address. Our legislative correspondent Jamilu Musa Meshanu reported that the House also introduced the 3 executive-sponsored bill during plenary. His report. Moving the motion, the majority leader explained that Governor's appearance before the House was in compliance with the Section 121, subsection 1 and 2 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended, to lay the 2026 appropriation bill. The budget themed socio-economic expansion is estimated at over 758 billion and outline the administration fiscal priorities and development agenda of the coming year. Following the presentation, the House resolved to formally receive the governor, thereby making the official commencement of legislative consideration of the 2026 budget. Earlier in the session, the Assembly took the first reading of the 3 bills sponsored by the majority leader. One of the bills is the Water Users Association Bill, HA 11/2025, which seeks to provide a legal framework for the establishment of water users association to manage, operate, maintain, and regulate water resources and irrigation infrastructures across the states. Also read for the first time was the Aliyu Magatakarda Moko College of Technology and Advanced Studies, Bill HA 12/2025, aimed at establishing and incorporating the institution as well as providing for its effective administration. In addition, the House received the Sokoto State Media Corporation Bill HA 13/2025, which proposed the establishment and management of the state-owned media corporation to strengthen public information and communication. The Speaker, Honorable Tukur Bala Bodinga, announced that the bill had successfully passed first reading and will be scheduled for further legislative action in accordance with House procedures. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. Away now from the budget presentations, moving on. The week we also reported to you that the leadership of the Nigerian Air Force has paid a condolence visit to the Sokoto state government over the recent bombing incident in the Silami local government area. The program held at the Government House Sokoto was presided over by the Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, as part of effort to sympathize with victims and their families. Our correspondent Rabiu Abdullahi Wakili was there for Alu TV News and our report. The recent bombing incident that occurred in Gideon Visa and Runtua communities of Silami local government area has been described as a deeply unfortunate and painful tragedy. Speaking during a condolence program, Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Ali Sokoto, said when the incident occurred, he immediately moved to the affected communities alongside Senator Aliyu Magatakarda to attend the funeral prayers of the departed souls. Governor Ahmed Aliyu stated that during the visit, the Sokoto State government provided an intervention of 20 million naira and 100 bags of assorted food items and also took full responsibility for the medical treatment of those injured persons in the incidents. He further disclosed that an additional support package of 31 million naira and food items would be provided to the victims.
The governor commended the Nigerian Air Force for promptly visiting the affected communities to conduct investigation into the incident, expressing hope that such occurrence would not happen again. He also praised the federal government for its continuous effort in ensuring the safety and welfare of Nigerians across the country. I wish to commend the federal government and the Nigerian Air Force under the leadership of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, for showing concern and compassion to the families of the deceased by providing assistance and ensuring prompt attention to the matter. Earlier speaking, the Chief of Air Staff, Air Marshal Sunday Aneke, who was represented by the Air Vice Marshal Edward Covwait, says the visit must aim at sympathizing with families affected by the recent bombing incident. Air Vice Marshal Edward also explained that the incident occurred as a result of an operational error during Operation Fansariyama 42, following intelligence report for terrorist activities in the area. He confirmed that the mistake led to the death of 13 civilians, while 8 others sustained various degrees of injuries. While expressing deep condolence to the bereaved families, the Air Vice Marshal reaffirmed the commitment of the Nigerian Air Force to the protection of lives and property across the country. He also commended Governor Ahmad Ali Sokoto for his leadership style. Your Excellency, I need to state this. While these efforts may not bring back what has been lost or lives that have been lost, we believe it is indicative of our resolve to make amends and bring closure to the matter. Also speaking, the chairman of Silami Local Government Area, Honorable Abubakar Muhammad Gittarana, commended the Sokoto State Governor for his prompt effort since the incident occurred, describing it as a clear demonstration of the government's commitment to the protection and the welfare of the lives of the people. The program concluded with special prayers offered for the repose of the souls of the deceased. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. During the week, we also brought to you that President Bola Ahmed Tinubu presented the 2026 appropriation bill to a joint session of the National Assembly in Abuja, with a proposed total expenditure of 58.18 trillion naira, tagged Budget of Consolidation, Renewed Resilience and Shared Prosperity. The president said the budget is aimed at consolidating ongoing economic reforms, strengthening macroeconomic stability, and ensuring that growth translates into improved living standards for Nigerians. Bashar Abubakar will tell us more. President Bola Tinubu announced a projected revenue of 34.33 trillion naira, while capital expenditure is estimated at 26.08 trillion naira, with 15.52 trillion naira earmarked for debt servicing. The budget deficit stands at 23.85 trillion naira, representing 4.28% of GDP. Highlighting economic progress, the president noted that Nigeria's economy grew by 3.98% in the third quarter of 2025, while inflation declined to 14.45% in November 2025. He also disclosed that external reserves had risen to about $47 billion, the highest in 7 years. This includes transport and energy infrastructure, port modernization, agricultural reform, and strategic investment to unlock private capital. We will take decisive steps to strengthen agricultural market. Food security shall remain a national priority. Key allocations in the budget include 5.41 trillion naira for defense and security, 3.56 trillion naira for infrastructure, 3.52 trillion naira for education, and 2.48 trillion naira for health. Tinubu reaffirmed his administration's commitment to tackling insecurity, declaring that all armed
non-state actors operating outside state authority will henceforth be treated as terrorists. The president assured Nigerians of improved budget discipline, stronger revenue mobilization, and accountability in spending, stressing that the 2026 budget is designed to promote job creation, protect the vulnerable, and deliver shared prosperity across the federation. For Alu TV, I am Bashar Abubakar. Well, with that, we've come to the end of this weekly news review. On behalf of the news producer and production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thank you for watching and good night. Masu kallo barka da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman inda muke kawo muku bitan labaran muhimman ababen da suka faru a makon da ke shuɗewa daga nan gidan talabijin na Alu tare da ni Abdulrashid Wadata Buhari da nake jagorantar wannan shiri. So a wannan makon ma kamar kullum mun labarta muku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta raba kayan tallafi Ghana da kuɗi zuwa ga al'ummar da iftila'in ruwa ya afkawa a jihar tare da gabatar da rabon kayan tallafi waɗanda hukumar nan mai bayar da agajin gaggawa ta ƙasa ta bayar zuwa ga waɗansu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Wakiliyarmu Amina Hassan Gwamni tana ɗauke da cikin wannan rahoton. Da yake jawabi a wajen taron, gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na ci gaba da tallafawa al'umma masu rauni musamman waɗanda ibtila'in ambaliya ya shafa. Ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakan kariya tun da wuri domin hana aukuwar ambaliyar ruwa a nan gaba. Gwamna ya ƙara bayyana cewa tallafin kuɗi da kayan agaji da aka bayar an tanadar da su ne domin rage raɗaɗin halin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa ke ciki, tare da taimaka musu wajen farfaɗowa. Ya ƙara da cewa kowace ƙaramar hukuma da abin ya shafa za ta karɓi naira miliyan 10. Kowace ƙaramar hukuma bayan kayayyakin da muka raba musu lokacin da wani ibtila'i ya faru da kuma jiragen da muka saye na ruwa da kuma rigunoni na kariya, kowace ƙaramar hukuma za ta sami miliyan 10 domin ƙarawa da wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta basuwa. Dr. Ahmad Aliyu ya kuma yaba wa hukumar bada agajin gaggawa a mataki na ƙasa wato NEMA bisa haɗin gwiwar da take baiwa gwamnatin jiha a fannin magance ibtila'i, tare da roƙon waɗanda suka amfana da tallafin da su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. A nasa jawabin, sakataren gwamnatin jihar Sokoto kuma shugaban hukumar bayar da agaji na gaggawa a mataki na jiha, Alhaji Muhammad Bello Sifawa, ya ce wannan tallafin zai taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa su sake gina rayuwarsu tare da zama masu amfani ga al'umma.
Mai baiwa gwamna shawara ta musamman kan harkokin bada agajin gaggawa na jiha Aminu Liman Bodinga ya yabawa gwamnatin jiha bisa ci gaba da bayar da goyon baya da kuma shigowa da wurwuri domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma masu rauni. Ya ƙara da cewa an kashe sama da Naira biliyan 3 wajen ayyukan agajin gaggawa a faɗin jihar a shekarar 2025. Tun da farko da Hukumar bayar da agaji na gaggawa a matakin ƙasa, wanda wakilinsa Alhaji Aliyu Shehu Karfin Dangi ya wakilta, ya jaddada ƙudurin hukumar na ci gaba da aiki tare da gwamnatocin jihohi domin rage illar ibtila'i da kuma tabbatar da kai ɗauki cikin gaggawa ga al'ummomin da abin ya shafa. Da yake wakiltar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar, hakimin Wurno Alhaji Kabiru Cigari Alhassan ya bayyana gamsuwarsa da yadda gwamnatin yanzu ke tafiya da harkoki, inda ya bayyana gwamnatin jihar a matsayin wadda ke kula da al'umma tare da yin addu'ar samun ci gaba da nasara. Fara rabon tallafin nan take a ƙananan hukumomin da aka tantance domin tabbatar da cewa agajin ya kai a dukkan waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa da aka yi wa rajista. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. Tsohon mamun labarta muku cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayyana cewa zai yi dubi tare da gyaran huska zuwa ga dokokin nan na tattara kuɗin shiga na jiha Kana da ma kuɗin haraji a daidai lokacin da aka karrama gwamnan da wani kambe bisa kokarin da yake yi na samar da ci gaba a jihar Sokoto wanda aka gudanar a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoto. Ga rahoton. Gwamnan a daidai lokacin da ya yabawa waɗanda suka shirya taron akan ɗorewa da shi tsawon lokaci, ya kuma ce gwamnatinsa ta gaji mummunan tsarin tattara haraji wanda ke cike da kurakurai, inda ko da ƙalilan abin da ake tarawa da kyan ne ake zuba shi a cikin lalitar gwamnati. Ya ce akan haka ne gwamnatinsa ta fito da sabbin matakai na inganta tattara alƙaluma da bayanai da ma kuma kwatanta gaskiya da adalci a wurin tattara haraji. Dangane da sabuwar dokar haraji ta ƙasa, ya bayyana shirin a zaman nagartaccen tsari da zai kawo yarda da aminci, ya kuma toshe hanyoyin da kuɗaɗen haraji ke zurarewa tare da jawo masu zuba jari da ma kuma baiwa gwamnati nagartaccen tsarin da za ta yi tsare-tsare da suka kamata. Da yake gabatar da maƙala dangane da taken taron dokar sauyin haraji, tasirinta ga ɓangarori daban-daban da kuma makomarta, tsohon daraktan hukumar tattara kuɗin shiga ta ƙasa Mallam Ahmed Yara ya ba da shawarar shigar da ƙananan kamfuna a cikin tsarin na haraji, inda ya ce tsame su daga ciki ba zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasar nan ba. A jawabansu daban-daban, wakilin mai alfarma sarkin musulmi kana sarkin yakin gagi Alhaji Sani Umar Jabi da kuma tsohon shugaban jami'ar kana shugaban taron Farfesa Aminu Salihu Mika'ilu duk sun yaba gwamna Ahmad Aliyu akan dukufarsa wurin inganta walwala da ci gaban tattalin arzikin jihar Sokoto. Yayin bikin an gabatar da lambar girmamawa ga gwamna Ahmad Aliyu kan gagarumar gudunmawar da ya bayar ga tsangayar ta gudanarwa ta jami'ar wanda kuma tsohon ɗalibinta ne, da ma kuma ci gaban da ya kawo wa jihar Sokoto baki ɗaya. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Tsawanan ma dai mun labarta muku cewar dubun dubatar al'umma ne musamman ƙananan yara a jihar Sokoto suka amfana da shirin nan na kaciya kyauta wanda mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmed Aliyu ta samar da wani gagarumin shiri ne kaciya a kyauta a jihar Sokoto. Wakilin Muradu Abdullahi Wakili yana ɗauke da cikin wannan rahoton. Da take zantawa da manema labarai, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto da ta Fatima Ahmad Aliyu ta bayyana cewa an shirye shirin ne domin tabbatar da cewa an yi wa yaran da mahaifansu ke da ƙaramin ƙarfi kaciya bisa tsarin kiwon lafiya a matsayin wani bangare na kare lafiyarsu da walwalarsu. Ta kuma jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto na tabbatar da cewa kowane ɗan jihar ya samu ingantaccen kiwon lafiya. To kuma kula da irin yanayin rayuwa na yau da kullum, waɗansu iyayen suna so su yi ma yaran amma abin da za su yi amfani da shi wurin yi ma yaran kaciyar yana musu wahala, sai kaga wata ran an bar yaro ya girma har yana bi wuce shekarun kaciyar ba a yi mishi ita ba. Shi yasa muka ga ya kamata. Dr. Fatima
Muhammad Aliyu ta kuma yi kira ga iyayen yara da su kula da yaran yadda ya kamata, tare da bin dukkanin shawarwarin likitoci domin samun damar yin jinya cikin nasara. Shugaban asibitin yara ta noma da ke jihar ta Sokoto, wato Dr. Abubakar Abdullahi Bello, ya gode wa Dr. Fatima Ahmad Aliyu bisa bawa asibitin damar karɓar bakuncin wannan aikin jinƙan, tare da yabawa dukkanin ma'aikatan asibitin bisa jajircewarsu wajen tabbatar da nasarar aiwatar da shirin. Kiran mu ga uwaye da kuma masu kula da yara shine kamar yadda muka yi musu bayani na cewa da su kiyaye magungunan da an ka ba yara waɗanda za su sa wajen ya warke cikin ikon Allah, kuma su kiyaye kulawa da wannan wajen da aka yi kaciya gare shi, kuma don Allah su kiyaye, yana da muhimmanci sosai. Wasu daga cikin iyayen yaran da suka amfana da shirin sun bayyana jin daɗin su bisa nuna kulawa da Dr. Fatima Ahmad Aliyu ta nuna ga yaran su, tare da alƙawarin bin dukkanin ƙa'idodin jinya da aka ba su a lokacin jinyar yaran. Muna roƙon Allah shi ƙara ba su iko su ci gaba da yin haka. Bayan kammala zagayawa domin ganewa idanunta yadda ake gudanar da aikin kaciyar, daga bisani Dr. Fatima Ahmad Aliyu ta raba tallafi ga yaran da suka hada da kayan abinci, magunguna, kayan tsafta da kuma tallafin kuɗi a wani bangare na sauƙaƙa musu jinya da kuma warkewa da wuri. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. So anan ma mun labarta muku cewa a ci gaba da kokarin da gwamnatin jihar Sokoto take yi wurin ganin cewa ta karfafa sha'anin matasa domin dogaro da kai. Gwamnatin ta sake yayi waɗansu matasa maza da mata 550 waɗanda aka koya wa sana'o'in hannu tare da bayar da su kayan soma gudanar da sana'o'insu a farar gwamnatin jihar Sokoto. Ga wakilinmu dauke da cikin wannan rahoton. Matakin a cewar gwamna Ahmad Aliyu yayin da yake kaddamar da shirin ya ce yana nuna da kofar gwamnatinsa wurin ganin matasa sun tsayu da kafafunsu tare da zamewa masu alfanu a cikin al'umma. Ya ce ɓangaren farko na wannan shirin wanda hukumar haɓaka ƙanana da matsakaitan masana'antu ta jiha Sasmeda, akalla ɗaliban da suka kammala digiri marasa aiki 200 ne aka horas dangane da ilimin lantarkin hasken rana da kuma gyaranta da ma kuma noman zamani. A ɗaya ɓangaren shi kuwa sashen ayyukan gayya na jiha ya horas da akalla mata 350 dangane da sana'o'i daban-daban. A ɗaya ɓangaren sashen ci gaban al'umma na ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jiha ya horas tare da yayi akalla mata 350 dangane da dabarun sana'o'i daban-daban ta yadda za su samu dogaro da kansu, inda har su ma za su iya samarwa wasu mutanen aiki. Mun koya mutane sana'o'i daban-daban, mun yaye su kuma mun ba su kuɗi da bai su kafa kansu da kuma dukkanin ɗimbin kayan ayyukan da suka koya. A wannan gaba ina son in jawo hankalinmu da cewa ba wata al'umma da ke samun ci gaba muddin matasanta da sauran al'ummarta ba su da ayyukan yi. Rukunin biyu na waɗanda aka yayen kowannensu ya karɓi tallafin jarin sana'a naira 100,000 domin fara sana'a haɗi da kuma kayan aiki, inda a jimlace tallafin kuɗin ya kama naira miliyan 60. A jawabansu daban-daban, wakilin mai alfarma sarkin musulmi kana sarkin Sudan na Wurno Alhaji Kabiru Cigari Alhassan da kwamishinan ƙananan hukumomi da lamarin masarautu Ibrahim Dade a dare duk sun yaba wa gwamna Ahmad Aliyu, inda suka bayyana cewa ƙarara ayyukan shi na nuna da bai taƙaita ga gine-gine ba har da gina makomar matasa da mabukata a jihar nan. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shiri sun gaza ɓoye farin cikinsu tare da ba da tabbacin baiwa mara kunya. Ƙarshen rahoton kenan. Nasiru Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. So duka makon da ke karewa dai mun labarta muku cewar a daidai lokacin da aka kaddamar da kwamitin nan da zai dubi bisa ga ci gaban da aka samu ga kudurka tara na gwamnatin jihar Sokoto, an yi kira ga mambobin waɗannan kwamiti da su yi aiki da nazari da hangen nesa wurin ganin cewa sun zakulo muhimman abubuwan da za su ƙara kawo ci gaba ga al'ummar jihar Sokoto. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto shine ya wannan kiran da Bashir Abubakar ke ɗore da cikin wannan rahoton. Alhaji Idris Gobir ya bayyana cewa ana sa ran kowane memba na kwamitin zai zo da nasa bayanai na musamman da kuma kwarewa mai matukar amfani
ta yadda za a jaddada cewa waɗannan ƙudurorin guda 9 an cin musu kamar yadda aka shata. Mataimakin gwamna ya bayyana cewa tsarin ƙudurorin guda 9 na gwamnatin jihar Sokoto su ne gimshiƙai na tsare-tsaren duk waɗansu ayyuka da gwamnati za ta aiwatar a jihar Sokoto da tabbatar da cimma manufofin da aka sa a gaba. Ya kuma bayyana ƙwarin gwiwarsa da al'akari da inganci da ƙwarewar mambobin kwamitin da cewa za a aiwatar da abin da aka sa gaba ba tare da bata lokaci ba. Kira na ga 'yan kwamiti dama kwamiti ne ka gani na kwamishinoni da sakataren gwamnati da chief of staff da sauran dai duk wanda ka gani wannan wuri da ma'aikatan gwamnati. Abin da nake kiran su dama dai su jajirce, dama aiki na kwamiti na jajircewa ne. Na biyu karkashin wannan kwamiti kuma akwai wani kwamiti da an kai na sakataren kwamiti shi ma a kowace kuma ministry wanda za a sake kawo su zamna su ba da wannan abu domin a samu cin nasarar nan. Mataimakin shugaban kwamitin kuma kwamishinan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki na jihar Sokoto, Dr. Abubakar Muhammad Zayana, ya bayyana tsarin ƙudurori guda 9 na gwamna Ahmad Aliyu a matsayin yarjejeniyar zamantakewa da al'ummar jihar Sokoto tare da jajircewa mai ƙarfi na kare dukiyoyi da rayukan al'umma, ƙarfafa makomar gaba da gina tubalin ci gaba mai ɗorewa da haɗin kai. Dr. Zayana ya lura da cewa taron ya nuna muhimmancin sauyi daga matakin tsarawa zuwa matakin aiwatarwa cikin tsari da haɗin kai. Ya yi kira ga mambobin kwamitin da su rika dogaro da bayanai da hujjoji na kwarewa na rayuwa ta bai ɗaya, warware matsaloli da kuma jajircewa ba tare da gajiyawa ba. Haka kuma sakataren kwamitin wanda shine babban sakataren ma'aikatar ayyuka ta jihar Sokoto, Alhaji Ibrahim Muhammad, ya bayyana sharuɗan aikin kwamitin kamar haka. A cewarsa, daga cikin ayyukan da ake sa ran kwamitin ya aiwatar su haɗa da bayar da jagoranci da shawarwari na manufofi domin ingantaccen aiwatar da tsarin ƙudurori guda 9 da kuma duba tare da amincewa da cikakkun tsare-tsaren aiki, ma'aunin kimanta aiki da tsarin sa ido da kuma fasahohi na tsare-tsare da dai sauransu. Sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Muhammadu Bello Sifawa da shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Aminu Ali Dukko za su kasance shugabanni da za su tamaya ma shugaban kwamitin a lokacin gudanar da wannan aikin, yayin da kwamishinonin ma'aikatar addinin musulunci, filaye da gidaje, ilimin bai ɗaya da na sakandare da ma'aikatar ƙananan hukumomi da ma'aikatar gona da ta ruwa da kuma albarkacin iskan man fetur da samar da makamashi da kuma ma'aikatar matasa da wasanni za su kasance mambobin wannan kwamitin. Ƙarshen rahoton kenan. To ana ma dai mun labarta muku cewa ci gaba da kokarin da ake yi na ganin cewa an daɗa ɗaran marasa ƙarfi a jihar Sokoto. Uwar gidan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, Oluremi Bola Tinubu, da haɗin gwiwar mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmed Ali sun gabatar da wani gagarumin shiri inda suka bayar da tallafin kayan abinci, kuɗi da ma shirin duba lafiya kyauta zuwa ga tsofaffi da marasa ƙarfi a jihar Sokoto, ƙarƙashin shirin nan na sabunta fatar 'yan Najeriya wanda ke da ƙudurin samar da walwala ga ɗaukacin al'ummar Najeriya baki ɗaya. Wakilin Rabi Abdullahi wakili yana ɗauke da cikin wannan rahoton. Da take jawabi a wajen kaddamar da shirin, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto da ta Fatima Ahmad Aliyu, wadda ta wakilci uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu, ta jaddada ƙudurin gwamnati na ci gaba da tallafawa al'umma musamman dattijawa, inda ta bayyana cewa shirin ya yi daidai da manufar shirin sabunta fata na bunƙasa ci gaban al'umma. Da ta Fatima Ahmad Aliyu ta ƙara da cewa an ƙirƙiri shirin ne domin farantawa dattijawa rai ta hanyar tabbatar da cewa sun rayu cikin kwanciyar hankali da farin ciki musamman a lokacin bukukuwan ƙarshen shekara. Kazalika ta bayyana cewa dattijawa 250 ne 'yan shekara 65 zuwa sama aka zaɓo daga faɗin jihar Sokoto domin a ba kowannensu naira 200,000, yayin da ake sa ran mutane 9,500 za su amfana da shirin a faɗin ƙasar nan baki ɗaya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Tun bayan kafuwar wannan gwamnati a shekara ta 2023, The Youth of Initiative ta ba da fifiko ga karrama tsofaffinmu 'yan ƙasa a duk watan Disamba domin la'akari da gagarumar gudunmuwar da suka bayar wajen gina wannan ƙasa tamu mai albarka. Ta hanyar wannan shiri muna ci gaba da nuna godiya da kulawarmu ga maza da mata da suka yi aiki tuƙuru wajen gina Najeriya da muke alfahari da ita a yau.
Tuna farko daraktan gudanarwa na ma'aikatar jin ƙai da walwalar al'umma wato Sani Yusuf wanda ya wakilci kwamishinan ma'aikatar ya bayyana cewa gwamnatin jihar nan na ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da cewa dattijawa a faɗin jihar suna samun kulawa da tallafi yadda ya kamata. Ya kuma shawarci waɗanda suka amfana da shirin da su yi amfani da tallafin yadda ya dace. Wasu daga manyan baƙi da suka halarci taron ciki har da Maryam Suleiman Dimas mai ba gwamna shawara ta musamman kan mazauna jihar da Dr. Faruku Umar na ƙungiyar likitocin Najeriya reshen jihar Sokoto yayin gabatar da sakonnin alheri a wajen ƙaddamar da shirin. Sun yaba wa Dr. Fatima Ahmad Aliyu bisa wannan shirin inda suka bayyana shi a matsayin matakin da ya dace da tausayawa wajen rage raɗaɗin rayuwa, dawo da farin ciki ga gajiyayyu da yadda kyautata rayuwar mabukata. A ƙarshe an raba tallafin ga mutanen da aka zaɓo daga sassa daban-daban a faɗin jihar. Shirin kyautata fata na ci gaba da zama wata hanya ta aiwatar da jerin gwanon shirye-shirye wanda ke da manufar inganta rayuwar al'umma. Anan ma dai mun labartar muku cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 zuwa ga zauren majalisar dokoki na jihar Sokoto domin amincewarsu. Taken kasafin kuɗin wannan shekarar kuwa ya kasance kasafin kuɗin faɗaɗa tattalin arziki da ma samar da jin daɗin al'ummar jihar Sokoto. Wakilinmu na fara gwamnati Nasiru Abubakar Kiri ya haɗa mana wannan rahoton. Bikin gabatar da kasafin kuɗin ya sami halartar ɗimbin jama'a musamman mayan mutane daga kowane ɓangare da matakai inda suka fito domin raka gwamnan zuwa majalisa. Kiyasin kuɗin na shekarar 2026 yana wakiltar ƙarin kashi 30 cikin 100 daga kasafin shekarar bara na 572. Gwamna Aliyu ya ce muhimman ayyukan raya ƙasa su ne ke da kaso mafi tsoka na fiye da naira biliyan 552 yayin da ayyukan yau da kullum suke da kaso na biyu na naira biliyan 207. An ware kaso mai tsoka ga bangaren kiwon lafiya wanda ke da zunzurutun kuɗi naira biliyan 122 inda za a kashe waɗannan kuɗin ta muhimman ayyuka. Man kammala asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Sokoto, asibitin Murtala Muhammad da manyan asibitoci hospital garuruwan Sabon Birni, Benji da kuma Tambuwal da ma kuma siyo motocin ɗaukar marasa lafiya 41. Sauran muhimman ɓangaren da suka sami kaso mai tsoka su ne ɓangaren ilimi, aikin gona, lamuran addini, ayyuka da kuma zirga-zirga. Abin da ke jawo hankalinmu abin mai da abin da ya shahi tsaro siyasa. Kafin mu zo sanin kowa ne, akwai wuraren da ko shigowa ba su yi, akwai wuraren da lalurin sun ka shahi ɗaurin aure, zanen suna, akwai wanda sai an zo an biya an ba su wani kaso sannan su ba da dama a je a yi. Amma sannu da taimakon Allah da addu'o'i wannan abubuwa su haka. Ya kuma yi bita akan nasarar da gwamnatin ta samu a wurin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2025 musamman ta haujin tsaro da kuma samar da muhimman ayyuka. Gwamnan haka zalika ya gode wa jigon APC na jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Mako akan shawarwari da goyon baya, majalisar dokoki akan haɗin kai da ma kuma jama'ar jihar nan akan goyon baya da addu'o'insu. Da yake mayar da bayani, kakakin majalisar dokoki na jiha Tukur Bala Bodinga ya jinjina wa gwamnan akan nasarar da ya samu wurin aiwatar da kasafin shekarar bara tare da bada tabbacin cewa majalisar za ta yi karatun ta natsu akan daftarin kasafin domin hanzarin zartas da shi. Ƙarshen rahoton kenan. Nasiru Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Duka a makon da ke shuɗe dai mun labarta muku cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta karɓi kasafin kuɗin shekarar 2026 wanda gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya gabatar mata domin amincewarta, inda majalisar za ta yi bita domin tabbatar da komai ya tafi daidai da ra'ayin al'ummar jihar Sokoto. Wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Mai Shanu ya cika mana wannan rahoton. Yayin gudanar da ƙudurin, shugaban masu rinjaye ya bayyana cewa
Bayyanar gwamna a gaban majalisa ta kasance bisa tanadin sashe na 121 ɗaya cikin baka da biyu cikin baka na kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya na shekara ta 1999 da aka yi wa gyaran fuska domin gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin shekarar 2026. Kasafin kuɗin mai taken faɗaɗa tattalin arziki da walwalar al'umma an ƙiyasta shi sama da naira biliyan 758, inda ya fayyace manyan manufofin kuɗi da tsare-tsaren ci gaba na gwamnatin jiha na shekarar da ke tafe. Bayan gabatar da kasafin, majalisar ta yanke shawarar karɓar kundin a hukumance, lamarin da ya nuna fara duba kasafin kuɗin shekarar 2026 ta fuskar majalisa. Tun da farko a zaman majalisar ta yi karatu na farko ga ƙudurori uku da shugaban masu rinjaye ya ɗauki nauyin gabatarwa. Ɗaya daga cikin ƙudurin shine ƙudurin ƙungiyar masu amfani da ruwa mai lamba HA 11/2025, wanda ke da nufin samar da tsarin doka na kafa ƙungiyoyin masu amfani da ruwa domin kula, sarrafawa, gyara da daidaita albarkatun ruwa da kayan aikin ban ruwa a faɗin jihar. Haka kuma an karanta a karo na farko ƙudurin kwalejin fasaha da manyan nazarce-nazarce ta Aliyu Magatakardawa Makko mai lamba HA 12/2025, wadda ke da manufar kafa da haɗa makarantar tare da tanadin yadda za a gudanar da ita yadda ya kamata. Bugu da ƙari, majalisar ta karɓi ƙudurin hukumar watsa labarai ta jihar Sokoto mai lamba HA 13/2025, wadda ke neman kafa da tafiyar da hukumar watsa labarai ta jihar domin ƙarfafa yada labarai da sadarwa ga jama'a. Kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da cewa dukkan ƙudurorin sun tsallake karatu na farko a cikin nasara, kuma za a tsara su domin ci gaba da matakan dokoki na gaba bisa ƙa'idodin majalisa. Ƙarshen rahoton kenan. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu. To anan ma mun labarta muku cewar shugaban rundunar sojan saman ta Najeriya ya kai ziyarar jaje zuwa ga gwamnati da al'ummar jihar Sokoto bisa ga iftila'in fashewar bom da ya auka wa waɗansu al'umma a ƙaramar hukumar Silame da ke jihar Sokoto. Wakilin Murabi Abdullahi Wakili yana ɗauke da cikin wannan rahoton. An bayyana hatsarin bom ɗin da ya auku a garuruwan gidan bisa da runtuwa na ƙaramar hukumar Silame a matsayin wani muhimmin lamari mai cike da alhini da taɓa zukatan al'umma. Da yake jawabi a yayin shirin jajantawa al'ummar, gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto ya ce a yayin da ya samu labarin faruwar lamarin nan take ya garzaya zuwa yankunan da abin ya shafa tare da rakiyar sanata Aliyu Magatakardawa Makko domin halartar sallar jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa a lokacin ziyarar gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin naira miliyan 20 da buhu 100 na kayan abinci tare da ɗaukar nauyin kula da lafiyar waɗanda suka jikkita sakamakon lamarin. Ya ƙara da cewa za a ƙara baiwa waɗanda abin ya shafa tallafin miliyan 31 da kuma kayan abinci. Gwamnan ya yaba wa rundunar sojan sama ta Najeriya bisa gaggauta kai ziyara yankunan da abin ya faru domin gudanar da bincike, yana mai bayyana fatan cewa irin wannan lamarin ba zai sake faruwa ba. Haka kuma ya yaba wa gwamnatin tarayya bisa ƙoƙarin da take yi na tabbatar da tsaro da walwalar al'ummar Najeriya baki ɗaya. A wannan gaba ina godiya ga gwamnatin tarayya, ina godiya ga kuma wannan rundunar sojin sama ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na irin damuwar da suka nuna kuma da kulawa da waɗannan bayan Allah da wannan ibtila'i ya cika da su. Tuna farko da yake jawabi babban hafsan sojin sama na Najeriya wato Air Marshal Sunday Aneke, wanda Air Vice Marshal Edward Covert ya wakilta, ya ce ziyarar tasu na da nufin jajantawa iyalan waɗanda hatsarin bom ɗin ya rutsa da su. Air Vice Marshal Edward ya bayyana cewa lamarin ya faru ne sakamakon kuskure a yayin gudanar da atisayen fansar yamma na 42
bayan samun rahotannin sirri kan ayyukan 'yan ta'adda a yankin. Ya tabbatar da cewa kuskuren ya yi sanadiyar rasuwar fararen hula 13 yayin da wasu 8 suka jikkita. Yayin da yake bayyana alhini da jajantawa ga iyalan mamatan, Air Vice Marshal Covert ya jaddada ƙudurin rundunar sojin sama ta Najeriya na kare rayuka da dukiyoyin al'umma a ko'ina a cikin ƙasar nan. Ya kuma yabawa gwamna Ahmad Aliyu Sokoto bisa salon shugabancinsa. Shi ma da yake jawabi, shugaban karamar hukumar Silame Honorable Abubakar Muhammad Gittarana ya yabawa gwamnan jihar Sokoto bisa faɗi tashin da yake yi tun bayan faruwar lamarin. Yana mai bayyana hakan a matsayin wata babbar shaida ta kulawar gwamnati ga rayuwa da jin daɗin al'umma. An kammala shirin da gudanar da addu'o'i na musamman domin neman rahamar Allah ga rayukan mamatan. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا فيما تحبه وترضاه يا الله اللهم أعد الأمن والاستقرار في ربوع نيجيريا عامة. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. To anan ma mun labarta muku cewar shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin ƙasar Najeriya na shekarar 2026 zuwa ga gamayyar zauren majalisar dokoki ta ƙasa, wanda kimanin kuɗin suka kai tiriliyan 58.18. Bashir Abubakar yana ɗauke da ci gaban wannan rahoton. Shugaba Tinubu ya sanar da hasashen samun kuɗaɗen shiga na naira tiriliyan 34.33, yayin da aka kiyasta kuɗin ayyuka na ci gaba zuwa naira tiriliyan 26.8, inda naira tiriliyan 15.52 aka ware su domin biyan bashin ƙasa. Gibin kasafin kuɗin ya kai naira tiriliyan 23.85, wanda ke wakiltar kashi 4.28 cikin 100 na kuɗaɗen da aka ta. Yayin da ke hasashen ko kuma ke haskaka ci gaban tattalin arziki, shugaban ƙasa Tinubu ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya a halin da ake ciki yanzu ya haɓaka da kashi 3.98 cikin 100 a zangon uku na shekarar 2025, yayin da hauhawar farashi na abubuwa ta ragu zuwa kashi 14.45 cikin 100 a watannin Nuwamban shekara ta 2025. Ya kuma bayyana cewa ajiyar kuɗaɗen waje ya ƙaru zuwa dala biliyan 47, mafi girma cikin shekaru 7. Shugaban ya bayyana rabon kasafin kuɗin kamar haka, inda ce an ware naira tiriliyan 5.41 ga sha'anin tsaro da kuma tsaron ƙasa, yayin da aka ware naira tiriliyan 3.56 ga ababen more rayuwa. An kuma ware naira tiriliyan 3.52 ga ilimi da naira tiriliyan 2.48 ga lafiya. Shugaba Tinubu ya sake jaddada ƙudurin gwamnatinsa na magance matsalar tsaro, inda ya bayyana cewa duk wasu ƙungiyoyin makamai masu zaman kansu da ke aikata ba daidai ba, to gwamnati ta ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda. Shugaban ƙasa ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewa za a inganta bin ƙa'idojin kasafin kuɗi, ƙara inganta tara kuɗaɗen shiga, gaskiya wajen kashe kuɗaɗen na gwamnati. Yana mai jaddada cewa kasafin kuɗin shekarar 2026 an tsara shi ne domin samar da ayyukan yi, kare masu rauni da kuma tabbatar da wadata ga kowa a faɗin Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Bashir Abubakar, labarin Alu Tv. To duka iya abin da muka samu damar kawo muku kenan a wannan makon, da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan shirin. Idan haka ne, ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A madadin waɗanda suke taimakawa domin ganin wannan shirin ya zo muku, Bello Mamman da ke hidimar ɗaukar wannan shirin, Jamilu Musa mai shanu mai hidimar tacewa da haɗa wannan shirin, ni Abdulrashid Wadata Buhari nake cewa ma'assalam, sai wani mako idan Allah ya kai mu.
da birane mai raba ƙarya da gaskiya gwani zama arziki mai gidan su murjiya da ce to alo maga da karda birni ba na dan birane ya Allah ubangiji Allah taimaki ali da birane mai raba ƙarya da gaskiya gwani zama arziki mai gidan su murjiya da ce to alo maga da karda birni ba na dan birane alo maga da karda dubuci gwamna dan birane a gaishe ka alo maga da karda birni ba na dan birane baba uban dawaki kai da Muhammadu dan gwaggo kun yi bako baba uban dawaki kai da Muhammadu dan gwaggo kun yi bako ina nema iso gare ku akai waka ta ga dan baradewa mako alo maga da karda birni ba na dan baradewa kabara da tausayi talakawa shi ba hushi ya kai ba kowa kai yake bukatar ya gani aljanna mai masoya ya lallu baka gadi gidanku ni addu'a ne kai ma inda idan ka kai baraduwa maku sike mu ina da rai insha daula alo maga ta karda bebe ba na dan baradewa gabara da tausayi talaka shi ba hushi ya kai ba kowa kai yake bukatar ya gani aljanna mai masoya ya Allah nu baka gari gidanku ni addu'a ni kai ma inda idan ka kai bara addu'a su ce mu ina da rai insha daula alo maga ta karda bebe ba na dan baradewa tun lokacin da babu siyasa mara waya waɗannan kuma can lokacin da babu siyasa dan gwaggo ya gaya min Ali maga ta kana da yari